Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardish, and first, for the news in English. Hungarian Prime Minister Viktor Orbán paid an unexpected visit to Balas János Hospital in Tolna County on Sunday morning. As part of the inspection, he visited and then presented on his Facebook page the sites of COVID suspect patients or confirmed infected cases in accordance with the professional procedures. Szexárd is a pavilion hospital where people suffering from various diseases can be accommodated in separate buildings. The Prime Minister visited 2 wards where a large number of patients in need of intensive care could later be ventilated. The chief physician's report revealed that the institution is now treating a person with proven coronavirus, but at the same time, in case of need, the care of the infected can be carried out on nearly 180 beds. At the end of his visit, the Prime Minister congratulated the hospital on its preparedness. Hopefully, the vaccine against a new type of coronavirus will be developed by the end of the year, said the European Commission President Ursula von der Leyen. The head of the Brussels committee highlighted that 2 of the 3 most promising research programs to develop vaccine worldwide are being pursued in the EU. The research teams plan to launch clinical trials soon, but this will be followed by further steps until licenses are obtained and mass production can begin. Thus, it is hoped that there will be vaccination against the new virus by the end of 2020, and the European Commission has already begun negotiations with manufacturers to secure production capacity, said Ursula von der Leyen. Regarding the measures put in place to slow down the epidemic, she said the committee would present its guidelines and proposals for a very cautious, gradual lifting of the restrictions within days. British Prime Minister Boris Johnson has been released from hospital, reported Downing Street. According to a brief statement from a spokesman of the Prime Minister's office in London, Johnson, who needed a hospital treatment for his illness caused by the new coronavirus, left St Thomas Hospital in London for Chequers, a rural resting place for British Prime Ministers. Johnson, who is 55 years old, was taken to St Thomas Hospital just a week ago last Sunday after becoming infected with the SARS-CoV-2 virus, which causes the COVID-19 epidemic, and although he spent 10 days in solitary confinement at his Downing Street residence, some of his symptoms did not pass. Israeli President Reuven Rivlin informed Benny Gantz, who was in charge of forming a government, that he was not fulfilling his request to extend his term of office by 14 days. The blue-white leader had 28 days to form a functioning government, and his term expires automatically on Monday. Rivlin also spoke with Gantz and Prime Minister Benjamin Netanyahu before his decision. If the 2 sides do not sign the agreement by midnight on Monday, and if the number of recommendations for each candidate does not change, the task of forming a government will be returned to the Knesset, and the 21-day period will begin with a majority of Knesset members, meaning at least 61 may nominate a candidate for the formation of the government, for which the candidate will have 14 days, says a statement from Rivlin's office. Negotiations with the Likud are continuing, according to the Blue and Whites. And finally, for the weather, a strong cold front will arrive on Tuesday. We can expect rain at dawn in many areas. Then, during the afternoon, only sporadically. We can even expect some snowy rain in the mountains. The northern winds will be strong, even stormy in some places of Hungary. The temperatures will drop significantly. We will measure a mere 8 to 13 degrees Celsius in the afternoon hours. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. Thank you for your attention. So much for the news in English, and now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardish und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Premierminister Viktor Orbán stattete am Sonntagmorgen im Krankenhaus Balas János im Komitat Tolna einen unerwarteten Besuch ab. Im Rahmen der Inspektion besuchte er die Patienten mit Covid-Verdacht oder die bestätigten infizierten Fälle gemäß dem professionellen Verfahren und präsentierte diese auf seiner Facebook-Seite. Szexárd ist ein Pavillonkrankenhaus, in dem Menschen mit verschiedenen Krankheiten in separaten Gebäuden untergebracht werden können. Der Premierminister besuchte 2 Stationen, auf denen später eine größere Anzahl von Intensivpflegebedürftigen beatmet werden können.
Aus dem Bericht des Chefarztes geht hervor, dass die Einrichtung derzeit eine Person mit nachgewiesenem Coronavirus behandelt. Gleichzeitig kann die Versorgung der Infizierten im Bedarfsfall auf fast 180 Betten durchgeführt werden. Am Ende seines Besuches gratulierte der Premierminister dem Krankenhaus zu seiner Bereitschaft. Hoffentlich wird der Impfstoff gegen die neue Art des Coronavirus bis Ende des Jahres entwickelt, sagte die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen. Die Leiterin des Brüsseler Ausschusses betonte, dass 2 der 3 vielversprechendsten Forschungsprogramme zur Entwicklung von Impfstoffen weltweit in der EU durchgeführt werden. Die Forschungsteams planen in Kürze klinische Studien zu starten. Anschließend werden weitere Schritte durchgeführt, bis die Lizenzen vorliegen und die Massenproduktion beginnen kann. Daher wird gehofft, dass es bis Ende 2020 eine Impfung gegen das neue Virus geben wird. Und die Europäische Kommission hat bereits Verhandlungen mit Herstellern aufgenommen, um die Produktionskapazität zu sichern, sagte Ursula von der Leyen. In Bezug auf die Maßnahmen zur Eindämmung der Epidemie sagte sie, der Ausschuss werde seine Leitlinien und Vorschläge für eine sehr vorsichtige, schrittweise Aufhebung der Beschränkungen innerhalb weniger Tage vorlegen. Der britische Premierminister Boris Johnson wurde aus dem Krankenhaus entlassen, berichtete Downing Street. Laut einer kurzen Erklärung des Sprechers des Büros des Premierministers in London verließ Johnson, der wegen seiner durch das neue Coronavirus verursachten Krankheit eine Krankenhausbehandlung benötigte, das St. Thomas Hospital in London für Chequers, eine ländliche Ruhestätte für britische Premierminister. Der 55-jährige Johnson wurde erst vor einer Woche am vergangenen Sonntag in das St. Thomas Hospital gebracht, nachdem er sich mit dem SARS-CoV-2-Virus infiziert hatte, das die Covid-19-Epidemie verursacht, und obwohl er 10 Tage in Quarantäne verbracht hatte, gingen in seiner Residenz in Downing Street seine Symptome nicht vorbei. Israelischer Präsident Reuven Rivlin teilte Benny Gantz, der für die Regierungsbildung verantwortlich war, mit, dass er seinem Antrag auf Verlängerung seiner Amtszeit um 14 Tage nicht nachgekommen war. Der blau-weiße Führer hatte 28 Tage Zeit, um eine funktionierende Regierung zu bilden, und seine Amtszeit läuft am Montag automatisch ab. Rivlin sprach vor der Entscheidung auch mit Gantz und Premierminister Benjamin Netanyahu. Wenn die beiden Seiten die Vereinbarung am Montag Mitternacht nicht unterzeichnen und sich die Anzahl der Empfehlungen für jeden Kandidaten nicht ändert, wird die Aufgabe der Regierungsbildung an die Knesset zurückgegeben und die 21-Tage-Frist beginnt mit der Mehrheit der Knesset-Mitglieder, also mindestens 61 können einen Kandidaten für die Regierungsbildung nominieren, für die der Kandidat 14 Tage Zeit hat, heißt es in der Erklärung von Rivlins Büro. Die Verhandlungen mit dem Likud werden laut Blau und Weiß fortgesetzt. Und schließlich zum Wetter. Eine starke Kaltfront wird am Dienstag eintreffen. In vielen Gebieten ist im Morgengrauen mit Regen zu rechnen, am Nachmittag jedoch nur noch sporadisch. Wir können sogar Schneeregen in den Bergen erwarten. Der Nordwind wird stark und an einigen Stellen sogar stürmisch. Die Temperaturen werden deutlich sinken. Wir werden in den Nachmittagsstunden nur 8 bis 13 Grad Celsius messen können. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית. ביום ראשון בבוקר ערך ראש הממשלה ויקטור אורבן ביקור בלתי צפוי בבית החולים יאנוש בלשה שבמחוז טולנה. כחלק מהבדיקה הוא ביקר ואז הציג ברשתות החברתיות את אתרי האספקה לאלה שייתכן ולאלה שניתן לדעת בביטחון שנדבקו בווירוס הקורונה בהתאם לנהלים מקצועיים. בית החולים בעיר סקסארד בנוי מביתנים נפרדים בו ניתן לאכלס אנשים הסובלים ממחלות שונות במבנים נפרדים. ראש הממשלה ביקר בשתי מחלקות בהן ניתן יהיה לאנשים מאוחר יותר מספר גדול יותר של חולים הזקוקים לטיפול נמרץ. מדוח הרופא הראשי עולה כי המוסד מטפל כעת באדם אחד עם נגיף קורונה מוכח, אך במקביל לשימוש מקסימלי ביכולות, הטיפול בנגועים יכול להתבצע בכמעט 180 מיטות. בתום ביקורו בירך ראש הממשלה את בית החולים על כוננותו.
יש לקוות כי סוג חדש של חיסון נגד וירוס הקורונה יפותח עד סוף השנה, כך אמרה נשיאת הנציבות האירופית אורסולה פון דר ליין. ראש ועדת בריסל הדגישה כי 2 משלושת תוכניות המחקר המבטיחות ביותר לפיתוח חיסונים ברחבי העולם נעשות באיחוד. צוותי המחקר מתכננים להתחיל בקרוב בניסויים קליניים, אך אחריהם הגיעו צעדים נוספים עד לקבלת רישיונות ותחילת ייצור המוני. כך יש לקוות כי החיסון נגד הנגיף החדש יהיה מוכן עד סוף 2020, והנציבות האירופית כבר החלה במשא ומתן עם היצרנים להבטחת התפוקה, כך אמרה אורסולה פון דר ליין. באשר לאמצעים שנקבעו להאטת המגפה, אמרה כי הוועדה תציג את הנחיותיה והצעותיה להסרת מגבלות בזהירות רבה תוך ימים ספורים. ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון שוחרר מבית החולים, כך דווח מרחוב דאונינג. על פי הצהרה קצרה של דובר משרד ראש הממשלה בלונדון, ג'ונסון, שנזקק לטיפול בבית החולים כתוצאה מווירוס הקורונה החדש, עזב את בית החולים סנט תומאס בלונדון ועבר לצ'קרס, מקום חופשי המסורתי הכפרי של ראש ממשלת בריטניה. ג'ונסון בן ה-55 נלקח לבית החולים סנט תומאס לפני שבוע ביום ראשון שעבר, לאחר שנדבק בנגיף הקורונה, ולמרות שבילה 10 ימים בבידוד בבית מגוריו ברחוב דאונינג, חלק מהתסמינים לא נעלמו. הנשיא ראובן ריבלין הודיע לבני גנץ, אחראי על הקמת הממשלה, כי אינו ימלא את בקשתו להאריך את המנדט ב-14 יום. למנהיג כחול לבן היו 28 ימים להקים ממשלה מתפקדת, וזמנו יפוג אוטומטית ביום שני. ריבלין שוחח גם עם גנץ וגם עם ראש הממשלה בנימין נתניהו לפני ההחלטה. אם שני הצדדים לא יחתמו על ההסכם עד יום שני בחצות, ואם מספר ההמלצות לכל מועמד לא ישתנה, משימת הרכבת הממשלה תחזור לכנסת ותקופת 21 הימים תתחיל. ברוב של חברי הכנסת, לפחות 61, רשאים למנות מועמד להקמת הממשלה, ולמועמד יהיה 14 יום. כך נכתב בהצהרה מלשכת ריבלין. לפי כחול לבן, המשא ומתן עם הליכוד נמשך. ועכשיו נעבור לתחזית מזג האוויר. ביום שלישי חזית קרה מגיעה עם עלות השחר. גשם יכול לרדת במספר מקומות בשעות הבוקר, ובשעות אחר הצהריים רק מדי פעם. הרוח הצפונית עלולה להתחזק. הטמפרטורות תרדנה באופן משמעותי, ואנו יכולים לצפות ל8 עד 13 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, etitv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה המשך ערב נעים.